Дорогие друзья, на нашем уроке мы будем слушать текст 3 раза. Сначала весь текст, затем текст с переводом, и еще раз весь текст. Это очень эффективный метод. Начнем. A teacher asks pupils to name an animal that begins with an E. One boy says, elephant. Then the teacher asks for an animal that begins with a T. The same boy says, 2 elephants. The teacher sends the boy out of the class for bad behavior. After that she asks for an animal beginning with M. The boy cries from the other side of the wall. Maybe an elephant. Теперь послушаем текст с переводом. Пожалуйста, поставьте лайк и напишите что-нибудь в комментариях. A teacher asks pupils to name an animal that begins with an E. Учитель просит учеников назвать животное, которое начинается на «с». A teacher asks pupils to name an animal that begins with an E. A teacher asks pupils to name an animal that begins with an E. One boy says, elephant. Один мальчик говорит «слон». One boy says, elephant. One boy says, elephant. Then the teacher asks for an animal that begins with a T. Потом учитель просит назвать животное, которое начинается на «д». Then the teacher asks for an animal that begins with a T. Then the teacher asks for an animal that begins with a T. The same boy says, 2 elephants. Тот же мальчик говорит «два слона». The same boy says, 2 elephants. The same boy says, 2 elephants. The teacher sends the boy out of the class for bad behavior. Учитель выгоняет мальчика из класса за плохое поведение. The teacher sends the boy out of the class for bad behavior. The teacher sends the boy out of the class for bad behavior. After that she asks for an animal beginning with M. После этого она просит назвать животное, которое начинается на «м». After that she asks for an animal beginning with M. After that she asks for an animal beginning with M. The boy cries from the other side of the wall. Maybe an elephant. Мальчик кричит с другой стороны стены, может быть, слон. The boy cries from the other side of the wall. Maybe an elephant. The boy cries from the other side of the wall. Maybe an elephant. Не забыл поставить лайк. И, наконец, весь текст. Сейчас вы должны понять почти все. A teacher asks pupils to name an animal that begins with an E. One boy says, elephant.
Then the teacher asks for an animal that begins with a T. The same boy says, 2 elephants. The teacher sends the boy out of the class for bad behavior. After that she asks for an animal beginning with M. The boy cries from the other side of the wall. Maybe an elephant. Спасибо за просмотр видео. Ждем вас снова и снова.